November was minute the trust so eduminu Mr. 12 November 2025 and paying it's my way and Sakana de Babasomo every day and report what in a training FA a helicopter Kokoshia Seno and when some about Tuja Sabrino and 70 Bia by and report no Aba and Mampini for their Tuja and then 70 being switched himself or more no more TV machine one no more Dima cottages or Motin Echino Nanya de Mubia Yarich say baby idea to be Sunama Bibia sign one somehow do Pinwaka one the paying never church him at the Amas and a problem news Sakasebo. Me am this some mobile come your friend so people for a man for so people. I think some Nankasa any. We must be a Romaya near whom I friend black box. No, we send a secret ready and Yadia home, but touch ma into Yeshimu, a shed the Kodia Namsuma, we send it me shiasano, and on a Namsuma, I guess, most minute the Tossun Siamich, I guess 625 year military helicopter, Coco Shiasano, or more the black box, no echo. Avec flight decoding center and no was Zian what China no mako mushimu and a committee I do did me more so many mushimono omriaba tuja achre the kodia na a woman nam so many pound tre na abemu aswafo minukra e ka ho moto ananum wonse de nchire mu sei eneche. We also went through a process of looking at all the maintenance records of the aircraft. We looked at the flight logs of the aircraft, we looked at the flight logs of the crew, we checked on the crew's qualification, we checked on documentation, just to be sure that everything was proper. The flight data and cockpit voice recorder were then transported to the AVIC Flight Decoding Center in Xi'an, China, from the 12th September to 22nd September 2025. Now, AVIC is the Aviation Industry Corporation of China. The aircraft is a Chinese aircraft. They were the manufacturers. They had the software and the hardware capable of decoding and giving us the data from the flight data recorder. So we had to go to them. We also decided, as is normal with investigations, to look at the human factors and operational information. We looked at the medical and psychological records of the flight crew. Interviews were conducted with pilots, engineers, superiors, to assess the crew's proficiency, training history, and operational culture. We also actually interviewed their families and so on. We left no stone unturned. Yantuaso na yenko enimu a na ayade a Captain Paul Fojo a onu di investigation enim santo aso chimsem ayade omone omobusu ne di nkomo nyina na mo peso mu se bia na omu bi wo medical condition bi ana se bia psychological condition bi omu bi adwene mu ka kan pen omu bi nya adwene mu how ne titru ne eye captain no nya co-pilot no na technician no nipa me yensa na wiemhye no ho ade nyina kuta wo mo no then so we mu nyina ba betu dwa se enyade no mubia yare e wo sada no mpu a obadwuma enyade no mubia mpu enyo how bi sai betumi ama wiemhye na akwakohwe ase. To further rule out any potential human causes, we examined the medical and psychological records of the crew. A review of the medical and personal records revealed no known medical or psychological conditions in the captain, co-pilot, or technician at the time of flight. All three were described by witnesses as calm, prepared, and professional during the pre-flight activities. Fatigue or medication was not considered to have materially affected their performance on the day of flight. There was no formal information on the weather available to the pilots along the flight route. Witnesses reported poor visibility due to fog and rain at Brofuyedru and its environs. Environmental conditions
Environmental commissions in the Daakye Forest Reserve and this rugged terrain of hills, mountains, created conditions such that over such rugged terrain, you can have turbulence, downdraft, and other phenomena. Now, to look at this is what we're talking about. This is a known aviation phenomena when you have such rugged territory. And what ends up happening is turbulent wind currents occur usually around ridgelines, mountains, and hills, and can generate sink rates in excess of 1,000 feet a minute in moderate wind conditions. These sink conditions can often exist well above the barrier that induces the eddies. Enchirimuno ano na sabre no Captain Fojo a ono no investigators no odi omanim no nensam no nguso e ka na wochim say report wo monsasa kan ye fa ye aircraft accident investigation no ho no eno nso mu ba ko no mo hwe se e bia na san krofo miensa no mo edi wiemhye ne mana so mo ka wiemhye no e bia na mo po adwuma no a na dwe no anopa na ne san de wiemhye ne so mo nsa na so mo anya homempo ahome na nso no omo hwem kire bibia sanso eni wonom sankrofo enya enough and adequate rest so mo home pa ye 24 hours ene de mo ekofi ko home ye ansa na mo san ba ye adwuma bi na je se o ma home pa nti no I guess no a o mo fra se betra wimhye no so mo de ko na nya de a e bi o mo ye adwuma wi ye apne san de wimhye so mo nsa bibia san ni ho eno so no ma home nti nye no na ekofa akonhia no so e ba ye. On the 2nd of August, they came from their base in Takrady to Accra. It was a Medivac flight 1 hour long. On the 3rd of August, the following day, they did a flight from Accra to Cape Coast back to Accra. 1 hour, 20 minutes. It was also a medical evacuation flight, Medivac. On the 4th, they were tasked to go fly Accra to Salman, back to Accra. That was a 2 hour 30 flight. That was a bullion flight, cargo flight. On the 5th of August, they rested. Now, it helps to say here that in Ghana, there are flying limitations for the crew. You have 10 hours per week maximum, 62 hours maximum per month. Before flight, it's also accepted that if you've had a rest of 8 hours, you've had enough rest and you can go to work. They had in excess of 24 hours rest. So for report na den sama horo pinu ano ene wo mu ani nyina kokko wie se ye wiemu aye kabisi ena afimframa bi e boy e wo bepo ne so ya de no na amwa amamontumi hunu mu nim yiya eno de sa kwansie we de banti niam bia na ye hwe bia omo abre omo andayi na mu bi yare ni nyina no nokre bia onisa ensem no mu ye ntwas na free sa ensem no ye nkonsema afro mu a Daakye Petty Traders Association members yamu kuo mu ada resode de to His Royal Majesty Utrifor Secretary Otosumenu and His Excellency President John Dramani Mahama Asante Regional Minister Dr. Frank Amwakohene and Mayor Awokumase Honorable Richard Ofori Ajema inimsem amumre momo na keme se ye de omseka adwananka ni nyina no enesem wo hwe Daakye Redevelopment Phase 2 project wo mu ye a wo mu wo ho na mbefrid medias na so aka me so mo ye yomas in China the stores na mankofo afoforo na no na end of mpo ye den end of year meeting a muko ye ewo ketia association ne chairman a odo manu rai manu kwa atem e no kasa ye odin sem sei atudwa ene da itwato e wa afi mu a Daakye Petty Traders Association ye de meeting nyina e ba na wiye na ya fa akonya we so ne de ato empanimfo bititiri no Ghana mampanyin regional minister ene KM mayor anim se omodaroma eye Daakye Petty Traders Association ebe emfie adunie a bre ba se omobeye project aye Daakye Central Market Phase 1 project no na ye adwadifo a yedi edwa e wo Daakye terminal no so no kwasem no se aban e ba betu ye no wo ye registration e ma ye
ama ye nyina ye nya agidie ne arehemu so ye wie dwumadie na ye besan ababa no kwasem ye no ye nua no mu bi enya akonya ebae na so ye mu dodo no a na enya akonya ewo trabre no emu ne sa so nti ye fa akonya iso na ye de ato omampanyini regional minister ene mayor ene mpanimfo aka nyina anim na nhia nyina anim se omada roma eye ekuo a ye kajetia petty traders association eye kubata nkase a ye oman ma abre nyina no ye de ye ho hye oman adwuma mu na ye boa oman no nkyekere ene ne nkankro afa no clean up exercise ahodo ene dwumadie ahodo a aka yetimi agye asi wonom na ye bɔ mpaye na ye boa na ye de ahoɔden ye sika ya agye ehye mu no ye de beto mpanimfo anim sɛ omada roma phase 2 ya omuguso ya omu esie omu wi a omu ncha omu anim ye kajetia petty traders association isanse se ye hwɛ a ye nuanom ma ye maame mo mrewafo sabi musia akunafo nyanka single parent ahodo a omu edi edwa a bisa mre wie ye omu anya ba bia ntena na sabi yakusabi aburu enkwanchen na omu titi a omu edi omu dwuma ensu otu a omu tim awie ba omu tim kai kwa na eba betwa afa omu so a na ne nyina no enya ade a eye asempapa anu nti ya de to mpanimfo anim so omada roma nyankopon ya adom na omu wie next phase na omu ntwa omu ni emehwe ekuo a ye kajetia petty traders association na omu mwa ema members no nya ba bi ntena eni omu dwuma se ne yesa na efata se ne ebe ya yeso so ye betimi na ba bi atena na ya contribute e de abo assembly no enkankro ene ne de nkyekere isa say ye ekuo a ye responsible citizens a ye boa oman no nkyekere ene ne nkankro ene ne mpuntuo enyina anu nti afi aba na wie ye na de ye to mpanifo nyina nim say omana roma omuntwa omani emra mahwe kajetia petty traders association na dwumadie bia omobedi aboa ama ekuo yi members na nya ba bi atena edi omu dwase ne yesa na efata no mpanifo de osi ayoyo sane omo adikan ahye ye bo no ebesi samre no yetu ye no emududu ono a na enya ba bia ntena dodo ono na sese abo asesa ebi mu edwa trash na wo hwese ema ebi mu ye single parent wo mu kwa na ti a omo ehwe omo ma e school asuapon ahodo mu ene ade na adwuma aseye enu nti ene ye de to aban anim se omada roma omo ntwa omo ni emra ma hwe kajetia petty traders association esa se ye oman ma yeso yetu ato de boa oman no ente kire ne nkankro Avoy and Twason and Quay anymore. Yet the air cocobody are 2 hours 4 and you same. A Jew beer what the mamma will buy ya a bebra corana or denson and answer the how corana alpom deno a ya dear ye casse child labor just on the corana aye druma any so de no aye the way and somehow doa be any and resu quite municipal director ma NCC mamma Marta neke opera or casaye nisam job for trunk of some we editum some row a kwada edu omu edwuma ebro ma ho de so Uma college mana se adwuma no esi akwala ne school kokwan na se adwuma na aba be ye child labor se adwuma na odi be ma akwala no se hana pomudin a na se adwuma no aba be ye child labor se adwuma no esi akwala ne mofra ye ehun kwan a na se adwuma no aba be ye child labor se adwuma no esi akwala no ne mpumtu ehun kwan a na se adwuma no aye child labor adwuma bi odi ma akwala a ebe tutu ni mudie ase child labor enti adwuma bi a odi be ma akwala na saa nyema enumi emu ba kokora beba mu no ema saa adwuma no child labor ti se kase child labor engaza mo bi emma ne ba emmo na wadwuma yemu se saa nyema we eni saa adwuma ni mu a child labor on se nyema enuma a mebobo so yi na se o hwe one akwala no onya 18 years into year ejuma amplane ye age by age according to Ghana yambrano aka onya 13 years aye friend say oye lightweight ejuma nkiti bi ewufi akolanya 15 years obetumi aye ejuma ba ejuma na ese oye no eni kwai say epura ewu ana ebe ne kwai to assignment enti yenhwe nkwala omo eko eyusu pragie ekoso pragia esaiwo bebre na so krampo esi omu school kokwan enti emane ye child labor enti nkwala ma omu eyisu pragia no omu nyina no they are into child labor and as they say at risk of child labor
because say yanhwe year bi wo ho ko school ba na wa ba bechi say yanhwe year say ene wa ko wa bechi ochina na tika na ye ne de na say wajai bi ebe ho say wo de moto na kopem eyam po share say de o mu take decision be bi obenya bia na wa ye we no de ne kwa to assign nti emma saa nneɛma nnum yɛ wɔ mu nti no ma ɛyɛ child labor. Ana Ghana mmara nso kyerɛ sɛ wonya 21 years a wontumi use commercial vehicle nti ɛno kora mpo atua mmara. Ghana wonya 15 years wobɛtumi ayɛ adwuma ma yɛtua wo ka. Nti sɛ wopɛ sɛ akwadaa no yɛ adwuma na ɔde support ne ho anasɛ ɔsupport wa ɛnyɛ adwuma apua wɔ mu te sɛ pragea ba wobɛtumi ate na obi star no wobɛtumi ayɛ adwuma nketenkete bi a ɛno apua nim ɛnyɛ apua nko asɛ bi a sɛ wo nipadua baabi bɛtwa anasɛ ba adwene mu kura pra nti akwadaa a onya 18 years ɔnkɔyɛ adwuma wɔ drinking bar because ɛbɛtumi apua no adwene ɛkwan ɔfa so hu nneɛma because nneɛma ɔbɛpu wɔ hɔ no ɛbɛtumi affect ne moral yɛmmɛsrɛ awofoɔ no sɛ obi anka sɛ ɛma wo ba nyɛ adwuma wo ba no ɛsɛ sɛ ɔboa wɔ fie sɛ wamboa wɔ a ɔhunu adeɛ ba yɛwɔ adwuma a ɛsɛ sɛ yɛde ma akwadaa no na yɛahwɛ ne mfie a wɔadidi adi kan sɛdeɛ ne mfe esi yɛ den ɛfa ɛsɛ nkwadaa mmienu bɛtumi anya ebi amfa nsɛ 7 years na baako ho ɔden sɛn baako nti wohwɛ akwadaa no ho ɔden na wama no adwuma a ɛfata no ɛyɛ ne yɛkyerɛ sɛ ma yɛmma nkwadaa no nso nyɛ adwuma ɛnkyɛ bebree wobɛkɔ ofie bi mu na awofoɔ bi wɔ hɔ a nneɛma a wɔyi egu ne ba a wɔanya bɛyɛ 15 years ɛwɔ sɛ wɔnsi ɛwɔ mu sɛ yes wɔdu age baako bɛtumi atena nneɛma ho bɛyɛ 3-4 hours wɔkunturu ne mu saa ɔnsɔre kora no na ne mu ɛyɛ ne ya ɛnyɛ sɛ wɔawiem afei na ɔbɛkɔ nsuo na wɔatwitwi nkukom na wɔatwitwi adwaeɛ nipa baako for the whole day akwadaa no de bɛyɛ adwuma saa ɛmmoa na pɔmu de nti wobɛka sɛ wotete wo ba no deɛ but ne fa baabi no woma ne ɔyɛ no nso ɛha na pɔmu de wobɛwia sɛ meti yɛ meya memu yɛ meya na ɔta discard na akɔ hospital ɛmboa nkwalaa no nti deɛ ɛsrɛ awofoɔ no sɛ saa nneɛma nom wei a mabobɔ so sɛ wode adwuma ama wo ba hyɛ sɛ ebi ama mu sɛ bɛyɛ a wo ba no bɛnyini from ama wo sɛ bɛyɛ obɛtumi akɔ n'adesua so na watumi atu mpɔn wɔ abrabɔ na daakye wakɔ n'anim asɛn wo awofoɔ no na watumi nso aboa wo ba sɛ yɛadweyɛ sɛ deɛ saa na yɛde yɛfaa mu no ebi a ayɛyɛ ama yɛ na ɛnnɛ yɛnhwɛ sɛ yɛyɛ so yɛabrɛ so no saa na ɛte anaa nti wo sɛ ɛnte saa nti yɛmmoa sɛ bɛyɛ a yɛn nyinaa ɛde kakra ɛde yɛn mma no bɛdu ɔmo botaeɛ ho na aboa ɛma nkwalaa no ɔmo daakye ayɛ fonfo. Yanto aso nkwa yenimo na stewardship director edema West Central Africa 7-day Adventist asafonom Pastor Dr. Paul Edusampa sabro na no atumbi ochim se ensase a sabre ho akwa atwen yade ha asori a wo pese mo tramu pa chese church expansion no na won se mo atwi a wo chim se e ba sa akwa no am ma asase ketewa bi a obenya no bebi a wo park o car na yedin bebi a wo bedi dwuma bi be so pese mo sua de kwa na mo nya bebi ntina we na yade ha ensori puntu odin se mo atwi wabra na SD asafo wo bubu ahye omadi mfihie adunum 50th anniversary enumu na Pastor Dr. Paul Edusampa edin semtwefo twetwen komodin semi etomoni. The biggest challenge I wo e won kran ha e asase nyamsem kan de ye kan and any dispute any obi antimi challenge the sorry 7-day Adventist church ejina so kanyamse obi antimi challenge wo obi ani ofre ni Kristonia onyin ni se nyame ne bo ade obi eno ene mukra mugina mukra munni sa echiye no ewo mutrim nyame ene bo ade ena ya sorry ye ka se odinafu ansia ene bo ade Bible no ya ntwere Jordan brother ni kweda theologians awihwemu awuso shade bo ase kwesieda eno wie fieda eno ohome memreda nka ohumi a ye fa ho ben but ono na esanka biemu se monkai saada no a mede home ye no na momfanye no kronkron Leviticus 23 verse 3 say
ɛda no momfa nhyia nhyiamu kronkron. Executive Secretary Edema Southern Ghana Union Conference SD Asafono Pastor Dr. Chris Ananunu and so the two just 7-day Adventist Michelle Asafono Gusu Amobo Momotin and the media hold we betumi ama unemployment edwuma ni hono eswate and wintino omo ye vocational training programs ahodo bebre no adema amonkofo Asafo yi asha na mo a ye di mfirihia aduonum afahye na eno ne yaye yadwen se ye pese ye suapon bi a ye betumi atete mebu na won atumi anya nsano adwuma ne abrofo ye ka no technical and vocational skills training center nti eno ne ade aye yada eso a ye pese ye tu ho anamon na etumi yesa tete bia no esa sese ya many pi won awie senior high school nanso so wantumi anto aso akọ university a na ayese ne hu ni mfa so nanso bia wa chede awurade di ama no enye book mu nko anya university nko a nanso bia na nsa no adwuma papa bi wo ho a ye betumi a kire no na ono so anya ne nanso agira na ode abọ ne bra na abo man no so tie no na ye dai so a ye hwe kwan se yesi nyina obi a betumi abebo aye na yetumi asi ahye awurade di nko kwani Yena wesuna no pa bremu no nsia ka sepo nsema hodo a yensa ka free ITV aso ye waka so yenya no road ante Messi Junction no yemfere nyina mra na wie ye anopaim na ye twa ho die na no nsia ne fa entem wodom no ya de Dr. Patrick Budi akodi apomode ensem e de betwa so nenso no liver no nchekere a wo chekere liver o hawa tumba liver mu umre buo mu hawo ya de be ba kwan obesi afa so abon ho ban no enenso betwa so e de amobon ne hwebi eno achi ni Ghana Daakye dwumedi ni aka no ebetwa so edi ama your friend me Sobipo ofori amanfo Sobipo kasebo yi de midwesi